Good morning and moving ahead with our chapter number 8, decimal. And today we are going to learn how to arrange the decimal in ascending and descending order. We are very familiar about the word ascending and descending, right? So first we will look for ascending order. The meaning for ascending order means you have to arrange the number from small to big. You have to arrange the number from small to big, right? In which is ascending order. Ascending order નો મતલબ છે staircase ચડવું. To climb staircase, and staircase begins with 1, 2, 3, 4 and so on. Right? So here we are going to climb the staircase, and for that we have to arrange the given number from small to big. Now here before going with ascending order, first we will check the number. Here the first one 0.55 means 55. Second 5.5. Third one 5.05, 0.055 and 0.005. Now you can see that in each and every number the decimals are different. We are having different decimal. Here after decimal 2 digit. Here after decimal 1 digit. Here after decimal again 2 digit. Here after decimal 3 digit. Here after decimal 3 digit. So we are having a number with maximum 3 digit. 3 digit વાળો મોટામાં મોટો નંબર આપણી પાસે છે. તો આ બધાને આપણે 3 digit decimal માં કન્વર્ટ કરવાનું. The first step આપણે એને કન્વર્ટ કરશું. So here the first one will be 0.55. લાસ્ટ માં શું મૂકી દેવાનું 0 એટલે 3 ડેસિમલ આવી ગયા. Comma here also 5.500. Again after decimal you can see 5 digits are there. Comma over here 5.050. Again we have completed into 3 decimals. Here the already 3 decimals are there, so no need to change anything. समझ પડે છે કે ડેસિમલ પ્લેસ મોટામાં મોટી કેટલી છે તો 3 ડિજિટ વાળી છે, તો બધાને 3 ડિજિટ ડેસિમલ માં કન્વર્ટ કરવાનું. આ મારો પહેલો સ્ટેપ. સમજ પડી ગયો? હવે સેકન્ડ સ્ટેપ, ફોરગેટ ધ ડેસિમલ. ડેસિમલ ને ભૂલી જાઓ. અહીંયા કયો નંબર ફોર્મ થયો 550. અહીંયા કયો નંબર ફોર્મ થયો 5500. બરાબર? અહીંયા કયો નંબર ફોર્મ થયો 5050. Right? Over here only 55 and lastly only 5. Only 5. So among the given green color digit, which one will be the smallest one? Smallest કયું છે નાનામાં નાનું 5. So this digit will come first. આ digit કયો આવશે starting માં. So that will be 0.005. સમજ પડે છે? હા, અલગ કલર ને લખું છું એટલે તમને આઈડિયા આવશે. 0.005. ચાલો ફર્સ્ટ આવી ગયો, રાઈટ? અને હવે ભૂલી જાઓ. Now 550, 5500, 5050 and 55. Now which one will be smaller? Double 5. So what will be the answer? Second one 0.055. ચાલો એનું બી અરેન્જમેન્ટ થઈ ગયું, રાઈટ? એને બી ભૂલી જાઓ. 550, 5500, 5050. So which one is bigger? 550. So next number will be 0.550. બરાબર?
Sure. Now among these two, which one is bigger? 5500 5050. See, first digit same, second digit 5, here 0. So which one will be smaller? 5050. So which number will come? 5.050. And finally 5.500. જે બચી ગયું તે લાસ્ટ. સમજ પડી? બરાબર. લખવાનું બંધ કરો, પહેલા સમજો. Second number. Again, what we have to do? We have to look the decimal place. What we have to look? Decimal place. Chalo, here after point how many decimal? 2. Here after point how many decimal? 2. Here after point how many decimal? 2. Here also after point how many decimal? 2. So all are equal. બધા જ સરખા છે, તો એમાં કઈ ચેન્જીસ કરવાનું કામ નથી. ચાલો, forget the decimal. decimal ને ભૂલી જાઓ. આ કયો નંબર થયો? 3. આ કયો નંબર થશે? 103. Here 30. Here 113. Now start to arrange in ascending. Which one is the smallest? 3. तो फिर साथ कौन છે? 0.03. ચાલો 3 નું વર્ક ઓવર થઈ ગયું. ચાલો, look for another decimal smaller number. Which one will be smaller? 13. શું સ્પેલ થશે? 0.13. 3 નું કામ થઈ ગયું. 103 113. બરાબર ને? સેમ નંબર, સેકન્ડ નંબર 0 and 1. તો obviously which one will be smaller? 103. શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? 1.03. ચાલો, આનું વર્ક બી થઈ ગયું. કોણ બાકી રહી ગયું? 1.13. સમજ પડી? ઓ જ છે, મારે ડેસિમલ સરખા બનાવવાના, પછી ડેસિમલ ભૂલી જવું. ચાલો, after point 2. after point 2. after point 3. સેમ છે. No. સેમ બનાવો. તને બનાવો પહેલા. શું આવશે? 4.030. વેરી ગુડ. ચાલો, પછી 4.300. again very good. 4.308. 4.38. ચાલો, હવે શું કરવાનું? ડેસિમલ ને ભૂલી જાઓ. કયો નંબર ફોર્મ થયો? 4030. 4300. 4308. 4380. Baba, now let's write the answer. First number 4444. All are same, right? Go for another 0 3 3 3. So which one will be smaller? That is 4.030, comma. चलो आनु वर्क થઈ ગયો. 444 333 0 0 0 8. So among these two, which one is smaller? That is 4.300, comma. चलो आनु वर्क ओवर થઈ ગયો. Among these two, which one will be smaller? That is 4.308. And finally 4.380. कितना समझ पड़ी? चलो, again after point 1, after point 2. after point 2. after point 3. મોટામાં મોટું 3. તો મારે કેટલા 0 એડ કરવા પડશે બધાને? 1 by 1 એડ કરીએ. ચાલો, આનું શું થવાનું? 2.800, comma 2.080, comma 2.880, comma 2.080.
what we have to remember? Forget the point. So here 2800, 2080, 2880, 2008. Let's write the answer. 2. First digit same. Go for another. 8, 0, 8, 0. So which one will be smaller? 0. Chalo, here is 0 આવી ગયું. Here is 8 and here is 0. So which number will come first? 2.008. Chalo, અનુભવ થઈ ગયો. Right? Again check the number. 2. Good. 808. Then second one, so that is 2.080. ચાલો બેનું વર્ક થઈ ગયું. ચેક આઉટ કરો. 2828 08. Which one is smaller? 0.800. And finally 2.880. બરાબર is equal છે. હા પોઈન્ટ મૂકવાનું ભૂલવાનું નહીં. After point, after point, after point, after point, maximum 2. બરાબર ને? ચાલો તો બનાવીએ ને. 2.37, 3.10. બોલો. 2, 3, 2, 3. Which one is bigger or smaller? 2 or 3? 2. बराबर? चलो 2, 2. Same. 3, 7. Which will come first? 3 or 7? 3. So your first number will be 2.37. चलो आओ reduce થઈ ગયું. Then automatically 3, 2, 3. Which one is smaller? 2. Very good. Now 3, 3. Same. 1, 0. Which one is smaller? And finally, આવડી ગયું ડાયરેક્ટ? રાઈટ? આવો લખવાનું નહીં, હવે આપણે નંબર્સ જોઈ લેવાના. સમજ પડી ગયો? Are you getting? Right? Quickly complete થવું જોઈએ. Now second topic, arrange in descending order. Now in which order we are going to arrange? Descending order. Means big to small. Totally reverse. First step ma we were climbing the staircase. First staircase ઉતરવાનું છે. બરાબર? Again same thing. Same thing we are going to do, but we have to arrange from bigger one. Same thing. After point 2, after point, after point, after point. Is it same? બધા same છે? ના, તો same બનાવો. So it will be 0.01, 0.20, 0.23, 0.21. Now what we are going to write? We are going to write the answer. So here which number? 1. Here 20. Here 23. And here 21. So which one will be bigger? Bigger than 23. So 0.23. ચાલો આવી ગયું. Here 1. Here 20. Here 21. So very next number. 21. That is 0.21. 0.21. Chalo. 0.01, 0.2. Which one is bigger? 0.20. And finally 0.01. સમજ પડી છે? Again what we have to check? Same thing. After point 2,
after point 1 digit, after point 2 digit, after point 3 digit. So is this same? No. Make it same. 0.050, comma 0.200, comma 0.150. Forget the decimal. Now we are going to write the answer. 0, 0, 0, 0. Same. 0, 2, 1, 0. कौन आपसे 0, 2, 1, 0 तो कौन आवानो? चल समझ पड़े? 0, 1, 0 कौन आपसे 0, 1, 0. What is bigger? 0.150. चल समझ पड़ता है क्या अमर? 0, 0, 5, 1. समझ पड़ी ने 5 મોટો છે એટલે 0.050 and last માં 0.015. Getting? Shall after decimal 3. after decimal 2. after decimal 3. after decimal 1. is it same? No. Make it same. So that is will be 1.025, comma 1.250, comma 0.039 and 0.400. Idea આવ્યો? Yes. Let's write the answer. 1100. So what will be bigger? 1. Let's check for another number. 0 and 2. Which one will be bigger? 2. So what will be the answer? 1. 1.250. Then 1.025. 1.025. ચાલો થઈ ગયો અહીંયા 0 0 0 4. શું આન્સર આવશે? 0.400. And finally કેટલાને સમજ પડી? ચાલો ગુડ. After point, after point, after point, after point. Same or different? Same. Forget the decimal. Just check the number. 6, 7, 8, 1. Which one is bigger? So your answer will be. Then 6, 7, 1. 6 and 1. And finally 3, 4 બોલવાનું 3, 4. How to arrange that? Huh?